with potato wedges and onions. Just ready to throw in the microwave. Estos son papas rojas y cebolla. Esto es para tirar en el microondas. And with the salmon. Y con salmón que voy a estar haciendo en la sartén. This one has the skin on. Esta viene con la piel en la parte de atrás. I'm going to be making this in the pan. And I will be making a smoothie. Bananas with coconut water, bananas, blueberries, and passion fruit. That's all I'm going to be putting in there. Entonces de tomar va a ser un smoothie de agua de coco, fresa, blueberries y parcha o maracuya, como le llamen. Vamos a empezar. You already know how I make the salmon. I just throw a little bit of olive oil in there and a little bit of the garlic butter. Ya han visto las veces que he hecho el salmón. Solamente tiro un poquito de aceite de oliva y un poquito de mantequilla que tiene ajo. Eso es para el sabor. At first I thought that this was microwavable, but actually it's for the air fryer or oven. So I'm going to be putting it in the oven. Al principio yo creía que esto era para hacerse en el microondas, pero dice que es para la freidora en aire o para el horno. Solo voy a poner en el horno. Le eché solamente un poquito de spray para que no se pegue y lo estoy poniendo en esta clase de papel y lo tengo que dejar en el horno a 450 grados por 18 minutos. 18 minutes in the oven, 450 degrees. Then for the smoothie, I'll just be putting, or for the drink, because it's not even going to be thick. I'm just going to be putting the coconut water, some strawberries, blueberries, the passion fruit, it's frozen already, and then some ice cubes.